After the completion of the ground tissue, we move towards the anatomy of the stem root like that. Stem root ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So that is a monocot root, monocot stem, dicot root and dicot stem. How the tissues are arranged inside these root and the stem parts. Today we continue with that is a TS of dicot root. You take it as one example, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡದ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We start with here, that is the TS of dicot root. So always, so ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, in the examination they are asking that this is a 5 marks question, draw and explain the structure of this TS dicot root. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. So I will go through that here. The outermost layer, this one is a single layer one, which is a unique that means mini layer, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. We say it is called as an epidermis. Epidermis is nothing but it's an outermost layer, ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hence it is called as an epidermis. ಈಗ ನಾವು epidermis ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, these cells are made by the parenchyma cells. Parenchyma cells ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and some of the cells in this layer is modified into, that means these bears are heads. We are saying that this one is known as a root heads. You can have root heads and this one is single layer one, it is called as an epidermis. See, the function of this epidermis is just the protection of the inner tissues. ಒಳಗಡೆನ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ an epidermis. So there is a presence of unicellular root hairs, and these root hairs are going to be helpful for the absorption of the water and the minerals. And after the epidermis, the next part is called as the cortex. Cortex is in a more number of layers. It's not a single layer. Number of layers are there. So it depends on species to species. That varies. And in the dicot root, these cortex is made by the parenchyma cells, and these parenchyma cells are arranged loosely, and there is a presence of intercellular space. ಯಾವ ತರ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, this one is the parenchyma cells. Okay, so the more layer parenchyma cells are there, and this cortex is found below the epidermis. So more than one layer, so we can say that is a multi-layer. The reasons was a cortex. Okay, see, the cells are arranged loosely, and there is a presence of here and there intercellular space. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ intercellular space ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. So this one is the cortex region. The cortex region is going to be divided in outer cortex region and innermost of cortex region is called as an endodermis. ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಿನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Go for that one after the completion of writing this one. ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We just see here what is that one, andre ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay, so this region is said to be the cortex, and this one is made by the parenchyma cells, and these parenchyma cells are arranged loosely, and there is a presence of intercellular space. And innermost layer of cortex, we are saying it is called as an endodermis. ಒಳಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಿನ ಪದರು, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಿನ ಪದರು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ಸ್ endodermis. And these cells are also made by parenchyma cells. ಈ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸಹ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸಹ ಪೇರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್. ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಬ್ಯಾರಲ್ ತರ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್, ಪೇರೆಂಕೈಮಟಸ್, ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಬದಲು. ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ is called endodermis. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೌ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ an endodermis. See, most important characteristic of this endodermis is there is a presence of Sumerian material. ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸುಬೇರಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಸುಬೇರಿಯನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವಾಟರ್ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಆ ಸುಬೇರಿಯನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ is the one, it is made by the Sumerian material. So it is a waxy and it is impermeable to water. And this endodermis is the innermost layer. It is a single layer, barrel shaped, parenchymatous cells, and there is no intercellular space. The cells are arranged end to end. Okay, and after the completion of the endodermis, we are going to be getting the next layer. So that is called as a stele. Stellar region anta ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. The stellar region is the one, it includes ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆದರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಚ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೀಲರ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ಸಂಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೀಲರ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಏನು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಈ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಸಹ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ thick walled parenchymatous cells. ದಪ್ಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೆರೆಂಕೈಮ, ದಪ್ಪ ವಾಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೆರೆಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲರ್ ರೀಸನ್. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಪದರು. ಎದುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲರ್ ರೀಸನ್ನಿನ ಹೊರಗಿನ ಪದರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಲಮ್. ನಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೈಲಮ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Here presence of
That means xylem phloem. So this kind of arrangement is said to be last video. So this kind of arrangement is called as a radial arrangement. Radial arrangement and remaining portion is covered by total the parenchyma cells. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಭಾಗ ಇದರಿಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so that is parenchyma cells. And here in the dicot root, you just observe it. Even you not those things are there. You just complete this one. You just observe and you just practice how to draw this one. You draw practice because this one is going to ask you in the examination to draw. Draw we are saying that as per science so but here we have drawn here structure and half way, so just observe here. Okay, so this is the xylem. So the smaller is inner side and larger is outside. Okay, so then we say this one is called as a phloem and this one is called as a xylem. The central, usually the dicot pith is small. Pith bhala small iruttada. Pith is made by parenchyma cells. Pith to parenchyma cell inda madalpattiruttada and this is the smaller. Usually the dicots ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ pith is usually absent. Dicot root ಒಳಗೆ pith ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ absent ಇರ್ತದೆ, ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐದು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, see alternatively phloem, xylem. So this kind of arrangement is said to be radial arrangement. Okay, and moreover here ನಾಲ್ಕು xylem bundles ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ we are going to be saying that this one is called as a tetrarch. Tetrarch means nothing but 4. So we are saying it is called as a tetrarch ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, and moreover ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the protoxylem is towards the center and metaxylem is towards the outside. Hence here we are getting that endarch condition, then tetrarch condition. Okay, pericycle is a single layer. So of course there is also parenchymatous thick walled cells found just below the endodermis. Endodermis in ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ endodermis is also single layer. Endodermis is the innermost layer of the cortex. See, this is the whole diagram. See, we are observing that epidermis, it is an outermost layer, unicellular with unicellular root hairs are present. See, there is no cuticle here in the root region. And cortex is a multi-layer one, so more layers are there, and it is also made by the parenchyma cells, and these cells are arranged loosely. There is a presence of intercellular space. Then the inner layer of cortex is called as endodermis. This endodermis is made by, or it is a single layer. It consists of barrel-shaped parenchymatous cells, and these cells are arranged end to end, and there is no gap. So the compactly arranged. And so this tangential wall ಮತ್ತು ಈ opposite walls end to end wall there is a presence of deposition of the Casparian strips. Casparian strips, that means the deposition of Siberian material. So that is a waxy material. It is ಏನಂತಂದ್ರೆ impermeable to water. Water cannot pass through this material or this layer. And below that endodermis there is a presence of single layer. We say it is called as a pericycle. It is now pericycle and just below that there is a presence of xylem and phloem. And the pith region. Pith is usually absent. If it is present in dicot, it is a very small. Yes, stellar region. Remember stellar region. So stellar region is nothing but it includes the pericycle, pith region, conjunctive tissues. Conjunctive tissues are in between these, xylem and phloem. So we say that conjunctive tissues. This is also found, that is found between xylem and phloem.
So and after that there is a presence of vascular bundles, and cambium is absent here, hence it is an open kind of vascular bundles, that is a closed kind of vascular bundles we are going to see. Closed on the now here we go. Okay, and afterwards later there is a maybe appearance of the cambium, and it's going to be helpful for the secondary growth. Help ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ help ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Yes, this is the detailed structure of TS of dichordate. You have to practice in your home how to draw, and you just remember epidermis, cortex, endodermis, stellar, pericycle, pit, then vascular bundles. I hope